In a German language, to negate the sentence, we are using kein or the keine. What is the position of kein? We are placing kein, keine und so weiter before the noun. Yes? Now what is the position of nicht? That is the question. Hello friends, how are you all? I hope you all are safe, healthy and doing great. Yes, welcome back to Bloom German. Friends, our today's topic of discussion is Stellung von nicht im Satz, place of nicht in sentence. Position von nicht. Rule: Nicht steht vor dem Satz gilt das vereint with nicht stand in front of the sentence element that you want to negate. Zum Beispiel, Julia schenkt morgen ihrer Mutter die roten Blumen. Julia is the subject, schenkt is the verb, morgen is the adverb, ihrer Mutter is the dative object. Ihrer is a possessive article. Die roten Blumen is the accusative object. Julia will give her mother the red flowers tomorrow. First one is Vereinigung, the verb. Here we have to negate the verb. That means directly we have to negate the complete sentence. Julia schenkt morgen ihrer Mutter die roten Blumen nicht. Julia won't give her mother red flowers tomorrow. Note, nicht in the end negate the whole sentence. Second one is Vereinigung, the adverb. Zum Beispiel, Julia schenkt nicht morgen ihrer Mutter die roten Blumen, aber sie bringt es ihr übermorgen. Note, sentence rule. If you want to say something important in the sentence, then put that information in the end of the sentence. Third one is Vereinigung, the possessive article. Zum Beispiel, Julia schenkt morgen nicht ihrer Mutter die roten Blumen, sondern ihrem Vater. Vereinigung, the bestimmter Artikel. Zum Beispiel, Julia schenkt morgen ihrer Mutter nicht die roten Blumen, aber eine gelbe Blume. Last one is Vereinigung, the Eigennamen, special names we have to negate here. Zum Beispiel, nicht Julia schenkt morgen ihrer Mutter die roten Blumen, aber Johann schenkt es. When we have to negate the perfect sentence, zum Beispiel, Johann hat gestern das Buch gelesen, then the position of nicht is before gelesen here. So, sentence has become Johann hat gestern das Buch nicht gelesen. When we are having the modal verb in the sentence, zum Beispiel hier, Lisa muss heute arbeiten. Lisa muss heute nicht arbeiten. Thank you for watching the video. For more such video, please do like, share and subscribe. Herzlichen Dank für das Anschauen meines Videos. Auf Wiedersehen!